Today we are going to talk about the phrasal verb talk somebody out of doing something. Okay, to talk out of, talk out of something. Talk out of something. It is a preposition. Okay, so if you are using anything here after the preposition, you need to use a verb plus ing, and then what do you want to say? Okay, and even if you don't use, if you use noun here, no problem, pronoun here, no problem. Okay, talk out of something, it means to prevent. The meaning of it, the meaning of talk out of something means to prevent somebody from, to prevent somebody from doing something. STH means something, from doing, to prevent somebody from doing something uh, by giving good reasons for not doing that. Do you get it? Clear? What is the meaning you got? To prevent somebody from doing something by giving good reasons behind, or behind not doing that. You can say behind not doing that. Suppose your friend has uh, like decided, understood, to not give the this year's exam. Okay, so what will you do? You must encourage him not to do that, because if he doesn't sit for the exam this year, he will not only harm himself, he will not be able to do well in future. Because you know or if anybody has decided to do something, understood, his decision is final. But if he does that, if he executes his plan, he will get himself put into a difficult trouble, and he will not find it very easy to take himself out or get himself out of it. So you know the consequence of his action. When you are aware of the consequence of his action, all you need to do is you need to talk him out of the problem. Understood? You need to talk him out of it. Understood? So you talk your friend out of not. Suppose your friend is a government employee, or your friend is working somewhere. If it is a very good hotel that he works in, if he is doing a decent job, and if he is willing to quit his job, understood, if you if he does it, he will suffer. So as he is your friend, so all you need to do is you need to talk him out of quitting the job. Understood? But he would not listen. If your friend doesn't listen to what you say, he will suffer the consequences. This is why, yeah, this is how you can use anything that is bad. If your friend he is wasting his time mixing with bad friends, understood? So all you need to do is you need to talk him out of it. Tell him these boys can ruin your future, so you better, what should you do? Avoid them. If you avoid them, this will be very good. And how can I make my friends leave the bad company? It is only through talks. Understood? With him, I can talk him out of it. Understood? If he is my friend, I can talk out of him. Talk him out of it.
This is how you can use talk somebody out of doing something. If I explain it in Bengali, it will be like, to talk somebody out of doing something, it means to talk out of something means তোমার বন্ধু বা কেউ কোনো কিছু একটা বাজে কিছু ডিসিশন নিয়েছে বা কোনো কিছুর মধ্যে কোনো কিছু করছে যেটা ওর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হবে, টু প্রিভেন্ট সামবডি মানে কাউকে বাধা দেওয়া ফ্রম ডুইং সামথিং, কোনো কিছু করা থেকে, বাই গিভিং গুড রিজনস বিহাইন্ড নট ডুইং দ্যাট। মানে যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন, বাই গিভিং হিম গুড রিজনস, আসল কারণটা, ভালো কারণটা দেখে দেওয়া হচ্ছে বিহাইন্ড নট ডুইং দ্যাট, ওটা যে না করার ভালোটা কি হবে। যেমন যদি কেউ চাকরি ছাড়তে যায়, তাহলে তাকে বলতে হবে যে তুমি যে চাকরিটা ছাড়ছো তা আগামীতে তুমি চাকরি পাবে না, ঠিক আছে, আর এখন চাকরির মার্কেট স্যাচুরেটেড, সো তোমার এটা করা উচিত না। তোমার বন্ধু কোনো বাজে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তোমার বন্ধু মিশছে, তার ফিউচার নষ্ট হবে, তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, তাকে বলো talk him out of mixing with his friends. If your friend is leaving his job, quitting his job, talk him out of quitting the job. If he doesn't listen, he would suffer. I talked my friend out of quitting his job, but he would not listen. He wouldn't listen means he would not listen to what I say. That is why he is now suffering. He will suffer the consequences. If you have picked up bad habit, your parents should talk you out of it. তোমার জন্য খুব বাজে অভ্যেস তৈরি করো, তোমার বাবা মার উচিত সেটা থেকে বের করা। তো টক সামবডি আউট অফ, টু টক সামথিং, টু টক আউট অফ সামথিং মিনস কথা বলে কোনো কিছুর থেকে নিজেকে বের করা। কথা বলে কাউকে বের করা, তুমি নিজেকেও বের করতে পারো। যেমন ধরো আই পিকড আপ ব্যাড হ্যাবিট, আই ডিসাইডেড টু বাই আ কার, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ মানি, আই থট অফ ব্যাংক লোন, আমি ব্যাংক লোন নেবো, নিয়ে দেন I decided to talk myself out of it. And understood, আমি দেখলাম প্রিমিয়াম পারবো না, so my money will be lost and hard earned money, it is a question of hard earned money, টাকাটাও নষ্ট হবে, ঠিক আছে। তো এবার টক আউট অফ সামথিং, ঠিক আছে, নিজেকে I talk myself out of it, I made a decision to do something, then I talked myself out of it। তো যাই হোক, এবার বোঝা গেল, তা এবার আমি নিজেকে ওর থেকে বের করলাম, নিজেকে कन्विंस করলাম, आई कन्विंस्ड माई सेल्फ नॉट टू डू दैट। और अच्छा, तापर देखिए आपको हिंदी में बता देता हूँ, टॉक आउट ऑफ समथिंग, मान लीजिए किसी चीज़ को आप करने जा रहे हैं, तो टू प्रिवेंट समबडी का बाधा देवा, किसी को रोकना फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोनो किसी चीज़ को करने से रोकना, बाय गिविंग गुड रीजंस, उसके कारण क्या है, अच्छा कारण बता दीजिए बिहाइंड नॉट डूइंग दैट, वो जो करने के लिए आप सोच रहे हैं उसको ना करने का रीजन क्या है, वही बता के मैंने उसको समझाना है। किसी को समझाना, किसी चीज को मत करो, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं, आप मान लीजिए यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ कार, यू टॉक्ड योरसेल्फ इनटू बाइंग अ कार, तो आप सोच रहे थे कि खुद को कन्विंस करके एक कार खरीदेंगे, then you decided, you talked yourself out of it. You talked yourself out of it means you decided not to go for it. You decided not to go for it. You thought that you would buy a car, then you decided not to buy the car. You talked yourself into not buying it. You talked yourself out of it means you decided not to buy it. वैसे in the same way I can tell my friend, I talked my brother out of mixing with bad boys because they will ruin his future. मैं अपना भाई को बोला, I talked my brother out of mixing with bad boys, मैं उसको I convinced him to pick up, to avoid mixing with bad boys because his future would be ruined, उसका भविष्य नष्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज टॉक समबडी आउट ऑफ समथिंग। किसी को, खुद को भी हम बाहर निकाल सकते, कोनो चीज करने से, किसी चीज को करने से रुक देना, बाहर निकाल लेना, ठीक है। आई टॉक्ड माई सेल्फ आउट ऑफ डूइंग इट, मैंने उसको बात करके उसको
ये काम करने से मना कर दिया था. I talked him out of not doing it. Understood? Out of I talked him out of का मतलब ही होता है नेगेटिव. I talked him out of buying the car. I talked him out of playing with bad boys. I talked him out of wasting his time. I talked him out of going out of avoiding his teacher. किसी नेगेटिव चीज को ना करने बोलना. अंडरस्टूड? किसी नेगेटिव चीज को और उसके पीछे अच्छा रीजन बता देना. ठीक है? इज दैट क्लियर? मुझे समझाने में कोई तकलीफ, कोई समस्या हुआ, यू फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस. आई होप यू हैव लाइक्ड माय क्लास. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जैसे आप खुद को भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अस्थिर हो जाते हैं. अच्छा चीज इसको लगता है, we convince ourselves to buy that. We talk ourselves into buying that. Later we realize, no, my God, if I do that, मैं अगर ये करूँगा, I will suffer in the long run. So I talked myself out of it. इसीलिए मैं खुद को इससे बाहर निकाला. ठीक है? Okay. If you have liked my class, I'm sure that you must have liked my class. If you have liked it, please don't forget to subscribe to my channel. Bye.